друзья, всем привет, на связи Горшок. У нас очередное интервью, и сегодня у нас очень интересный гость. Сегодня у нас мотопутешественник из Австралии, Кент Микленда. Что ж, друзья, давайте начнем знакомиться с нашим гостем, и сейчас он нам расскажет, как он вообще вот так очутился внезапно в России, где он был. А чтобы вам было удобно слушать, в качестве переводчика у нас сегодня господин Подкатов. Да, друзья, сразу хочу вам сказать, что я не профессиональный переводчик, немножко учил английский, но попытаюсь в точности донести то, что Кент хочет нам сказать. Ну что, друзья, давайте начинать. Итак, Кент, первый вопрос. Собственно, расскажи, как ты вообще пришел к мотоциклам, с чего все начиналось? Okay, Kent, first of all, greetings to you. In our like small video room, interview room. So, I'm used to studio environment. Oh, and the first question, of course, is how you started, like your motorcycle life. So where it started and when? Well, it started in Australia, of course. I'm Australian. And it was 1976. Это все началось в Австралии, потому что Кент из Австралии. И 1976 году, друзья. Большинство из вас еще даже не планировалось, так сказать. Были в проекте, но не факт. I was 16 years old. Ему было 16. And really to say, why you started riding a bike? Вопрос такой, почему именно Кент начал ездить на мотоцикле? Well, I think like most young guys, you get attracted to certain images, certain activities, I suppose, and I really liked the idea that the freedom that was on offer from riding a motorcycle. Ну, как и большинство молодых людей, Кен впечатлился различными картинками, различными видео, да, даже не видео, скорее всего, больше именно постерами, знаете, с мотоциклами, с ребятами. Ну и, конечно, прежде всего привлекла эта идея свободы, то есть именно свободы, как езде на мотоцикле. Ваня? Я думаю, в продолжении этой темы, Кен, скажи, пожалуйста, какой у тебя был первый мотоцикл, и расскажи, какие у тебя мотоциклы были. Yeah, Ken, please, can you tell us what was your first motorcycle? Okay. Yeah, and the other motorcycle that you had. The other motorcycle? Yeah, I think there are like the best. There's a lot, yeah. Yeah, but maybe not the old motorcycle, but the favorite one. То есть не все мотоциклы именно, которые, а любимые. My first bike was a trail bike, because when you're a kid, where I lived in Canberra, which is back then it was a country city. It's the capital city of Australia, but it was still very small and kind of in the country. So we were able to ride through the mountains, in the local area, somewhat illegally. So, sorry for interrupting. So the first one was travel bike, yeah? Trail bike. Trail bike. Yeah, KE125 Kawasaki. Первый мотоцикл был трейловый, да? Так же это называется? Да, это trail bike, я так понял. Trail bike. Kawasaki. Kawasaki 125, 125, yeah. 125. И почему он именно был таким? Потому что он жил в столице Австралии. What's the capital? I don't remember. Canberra. In the Canberra, в столице Австралии. И, честно говоря, это маленький город, да, и там очень много именно таких дорог с песчаным покрытием, как бездорожье. And then, I had these are old bikes now. A TX500 Yamaha, which is a parallel twin 8-valve. Old style, 1970s motorcycle, basically. Следующий мотоцикл был Yamaha TX500, тоже довольно старый, который был с рядным движком, насколько я понимаю. Да. 750? 500. 500-очка. But, как говорит Кем, то, что это довольно старый мотоцикл, навряд ли кто-нибудь... What was exactly the year when you got it? Do you remember? 1978, I think. No, sorry, 1977.
I got it in 70 1977. Yeah. 70, это было в 1977 году. За 9 лет до моего рождения. Yeah. It was the first bike I had my first big crash on as well. Да, на этом байке Кент первый раз попал в аварию в такой именно. It was, it's a crash with some other car? Or No, it just it was on my 17th birthday. Mm-hmm. I think I had an argument with my dad. And I rode really fast into the mountains. Это было как раз, это не была авария с машиной, то есть, насколько я понимаю, Кент просто упал. Это было на 18-й день рождения, он поссорился с отцом и быстро-быстро ехал. Yeah, fuck, man! Like, fuck you! Непереводимая игра слов. In those days, NASA had tracking stations, like satellite tracking stations, just in the mountains around Canberra. And they had made all the roads really nicely for the tracking station guys to go to these places. В те года как раз недалеко была станция НАСА, где стояли спутниковые тарелки. Они специально сделали для работников НАСА очень хорошие, красивые дороги, чтобы работники могли спокойно до этой станции добираться. So I rode out to one called a rural valley, which was my favorite road. Coming back, I was really nailing it, and there was one particular corner which was very tight, but also off camber. So the road went like this, and it was decreasing radius. Да, и он поехал по Калдера Вэлли, одна из его любимых дорог, и там на самом деле был один поворот, который был довольно, так сказать, именно с большим углом, и при этом дорога немножко, получается, была под наклоном. And it was signed 55 kilometers per hour. And I came into it at about 120, and just the typical rookie mistake, I freaked out. Of course, when you think you're going too wide, you stand up, you hit the brakes, and of course you just off the road, smash. Да, ограничение было 55 км в час, но Кент ехал 120, yeah? Left the road. Да, ну ехал около 120 км в час, и когда он начал понимать, что он не заходит в поворот, была типичная ошибка новичка. Когда он выровнялся, зажал тормоз и полетел. И полетел прямо мимо дороги. Yeah, it's the typical rookie mistake. So the bike went off the road into a ditch. I hit the ground. I cracked my helmet. The bike was fucked. Ну то есть он улетел, слетел с мотоцикла, то есть треснул шлем. Байк тоже, походу, размотало не кисло. I had to tell the insurance company that a kangaroo ran out in front of me. Классическая отмазка австралийца. Это все кенгуру. Well, not my fault, man. Да, ну и главная причина аварии, конечно, было то, что кенгуру выбежал на дорогу. Так Кен сказал для страховой компании. It's a common problem, I tell you. Да, в Австралии так всегда. Во всем виноваты кенгуру. The kangaroo, yeah, really. They are like... Oh yeah, they're bad. Yeah, they're really bad. Road abusers. But the really bad guys, Wombat. Like the underground bear. Yeah, we know that. They're like a moving rock. Really slow moving rock, yeah? Oh, they go pretty fast. But they come out just like, and they don't look, and they don't stop. And if you hit one of those, it's like hitting a rock. Да, но на самом деле даже большую опасность, чем кенгуру, в Австралии представляют вомбаты. То есть он как большой камень, который двигается, да, и довольно быстро двигается, но если ты наезжаешь на него, ты как будто врезаешься в камень. So, окей, давайте отойдем от вомбатов. Расскажи, пожалуйста, про свои любимые мотоциклы, которые у тебя были. So, besides of wombats, yeah? Да. What's the really most favorite bikes do you have in your life? It was Kawasaki, actually. Oh. I had a lot of Kawasaki's. I built a racing bike from a Z1R Kawasaki. If you remember the Z1R, it's 1000cc. Yeah. It was the silver with the square bodywork. На самом деле Кен говорит, что любимый его мотоцикл это Kawasaki. Прям как у меня. И даже как Кент участвовал в гонках, он сделал себе для гонок мотоцикл на базе Kawasaki Z1R. Вот. So I got this bike as a wreck
from the motorcycle wreckers. And I transformed it with a group of friends, transformed it into a racing bike for a 800-kilometer endurance race. И, как Кен говорит, a wreck is, no, it's like wrecked, yeah, so it's like broken. What is It that? was, yeah, wreck. It's like broken. So I had a friend who was like a welder and other guys who were mechanics, and I built all this radical fiberglass bodywork for it in my garage. Да, то есть Кен купил его разбитым, и друзья помогли его восстановить, да, специально с использованием fiberglass, it's like... это самое, волокно. Да, из стекловолокна. по сути. Для endurance race это у нас гонка на... Слушай, я не знаю, есть ли у нас аналог такой же. Ну, в общем, байк для гонок. Байк для гонок для 800 километров, like 800 kilometers, yeah? The race was 800 kilometers. It was an endurance race on a race circuit. Yeah, yeah. On the way, то есть на круговом именно, то есть 800 километров по кругу. So without any, you know, like rests, just 800 we had two riders. So, yeah. Два гонщика едут 800 километров по кругу. It's something like NASCAR. But in the it's bike... more like Boulder. I don't know what it is. Boulder is like Le Mans endurance race for motorcycles. Okay. In those days, they did 24-hour races at Le Mans, Boulder, it was called, 24-hour racing. And I was inspired by the Godia Gnu bikes. They were just so fucking radical, man. I wanted to build something like this. So I built this crazy То есть machine. эта гонка похожа больше на Балдур, как Лиман, только для мотоциклов. Вот, и он очень был восхищен этими мотоциклами, которые они там использовали, и поэтому он построил похожий мотоцикл для участия в этих гонках. So I just want to ask. So I understand that this is a round race, yeah, on the circuit. It's on circuit, yeah. On the circuit, and what's the size of it? It's a big one. Yeah, relatively big. I can't remember exactly how long. It's a few kilometers. A few kilometers. 2 то есть kilometers. Круг, около двух, может быть, 3 километров, где они вот 800 километров ездят по кругу в два гонщика. So this bike was so radical that it was in the prototype class. It was a Formula One prototype machine. It was tuned with Moriwaki Japanese equipment. So it was 1100 cc and very, 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 very fast. Да. То есть настолько был радикальный, так сказать, мотоцикл в плане переделок, ну да, что его инновационный. его даже поставили в класс именно прототипов. Да? И он был, получается, 1100 кубиков. How fast you ride on this bike? Как быстро ты на нем ехал? Interesting. It was actually called the Shadowfax Kawasaki. If you know Shadowfax from Lord of the Rings. Yeah. Who is Gandalf's really fast horse. Endurance, fast. Yeah. Also, my co-rider, he looked like Gandalf. He had this long beard. He was a hippie guy. Long hair, long beard like this, and man, we were all Sagittarians, so we're really, we're all kind of crazy. And that was what this bike was about. It was about speed and distance. Да, то есть на самом деле даже этот мотоцикл был прозван как конь Гэндальфа. Shadowfax, yeah? Shadowfax. You can see on the internet, Shadowfax Kawasaki. Да. Можете, кстати, в интернете набрать Shadowfax Kawasaki и увидите как раз его байк. И история такая, то что I forget. You asked me how fast. How fast? Okay. Yeah. So it was really fast. The fastest was at a mountain circuit called Mount Panorama, and I raced it there. And down the long straight at that time, it was just one single straight. And I think, because there's no speedometer, of course, estimated speed was probably 275 kilometers an hour. But the radical thing about that was that it had bumps like this, and at 275 you actually got the wheels off the ground, and at the end of the circuit was a right angle which you had to brake for, so that was pretty crazy. Да, и как раз в моменте, когда круг проходил по гористой такой местности, был, получается, спуск, прямой спуск вниз, и он ехал где-то 275 км в час. Ну, вы можете сказать то, что у нас ребята в Ютубе и по 300 гоняют, на спортбайках, но дорога была довольно холмистая.
в том плане, то, что были кочки и все остальное. И байк Получается, отрывался. что байк отрывался, и при этом в конце этого спуска нужно было резко затормозить, чтобы уйти на поворот. То есть эти 275 по такой именно бугристой дороге, это надо осмелиться. Это страшно. This is scary, you know? Yeah, well, the thing was, I was in the unlimited class, and in those days that could be GP bikes like 350cc two strokes, but I was riding this relatively heavy, four stroke with 11:1 compression ratio, so very strong engine, and it was a push start. So to start, engine's off, and then flag drops, and then you push it. And it's like, fuck. То есть, и он участвовал как раз, получается, в классе, который был Unlimited, то есть без ограничений. Сейчас это, скорее всего, будет трехтактные 350-ки, да, а при этом у него был литр 100, четырехтактный, и при этом, чтобы на нем начать ехать, чтобы стартануть, в гонке ему приходилось его сильно толкать, да, то есть как бы... С толкача по-нашему. Типа Флагом махнули, и ребята побежали. So of course, all the little bikes go. Pew, 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 come on, man! Да, и все Finally, I get going. I'm in 32nd place, on my first lap. 32nd. By third lap, I was in 12th place because it's very fast bike. Вот, и все маленькие мотоциклы со старта сразу уезжали быстро. Он-то, давай, родная, давай, вези меня. Поехали. Вот, и первый круг он закончил на 36-м месте, но третий круг уже на 12-м. And in what place you finished the race? I finished in hospital. So, yeah, on the top of the mountain, which is very dangerous, no sand traps, no padding, just steel fences. They took a guy around a corner, and that guy came across and hit my back wheel, or I hit his front wheel, whatever. And then at 160 kilometers an hour, just fuck, complete destruction. In fact, on my website, you'll be able to see the consequences of that. Я спросил Кента, на каком же месте он закончил гонку. Он сказал, что он закончил ее в больнице, потому что в горах он пошел на обгон, и так получилось, что на повороте либо он задел задним колесо переднее, либо того, кого он обгонял, либо тот человек задел его, но на 160 км в час Кент полетел вперед кувырком. Да, плюс по поводу трассы, Кент еще сказал, что это в те, видимо, годы была не такая безопасная трасса, как сейчас. То есть никаких тех самых покрышек, зоны с песком, просто железный забор, и вот это все на 160 км в час, просто привет. Вот то, что Кент показывал, вот, я не знаю, видно вам было, нет, у него там прям вот рука неровная, и видно шрамы, то есть от того не падения. сгибается, левая рука просто не сгибается. Either way, so that bike still has history because later I rebuilt it and put it on the road as a road warfare weapon. So it was an actual racing bike on the road. Looked like something from Mad Max, had road warfare camouflage, very fucking cool. Rode it for many years until it eventually was retired. And then recently, maybe 10 years ago, a bunch of guys, that's recently for me. So 10 years ago, some guys got together and restored the whole thing. And you can see it now on the internet as the Shadowfax Kawasaki with the whole story. На самом деле у этого байка есть дальше история. Кент его восстановил и ездил на нем по дорогам общего пользования под кодовым названием «Наказыватель». Это было примерно 10 лет назад. И, насколько я понимаю, сейчас ребята восстановили его еще больше. Сейчас в интернете можете забить Shadowfax и спокойно сможете найти этот мотоцикл, посмотреть. Также мы вставим внизу ссылку на YouTube-канал Кента и на веб-сайт. И тоже там сможете увидеть. Да, ознакомиться с путешествиями и остальным. Так, ну что, я думаю, от мотоциклов пойдем дальше. Давай, да. Давайте дальше перейдем уже непосредственно к путешествиям. Кент, пожалуйста, расскажи именно о своем пути как путешественника, ну и плавно из этого перетечем, собственно, в твое нынешнее путешествие. So let's, I think,
quit speaking about the bikes. The Okay. favorite bikes, yeah. The favorite because bikes. yeah, Okay. we understand that your favorite bike is like war, like your road warfare. Yeah, true. It's a kind of a. I think it's archetypal. It's the archetype of the Vityaz riding across the land, exploring. I think we all relate to that, and with the armor. Yeah, как архетип такой, да, получается, мотоцикла. And the main question is how you start, like traveling these vast distances on the bike. So Well, look, Australia is very much like Russia. It's big Yeah. in relative terms. Not as big as Russia, of course, but it's very similar in the distances between places in that sense, that vastness. So distance for Australians, like Russians, is not really a thing, Yeah. It's like, okay, I want to see my girlfriend. I ride, 300 kilometers. Yeah. It's no big deal. Yeah. Ну, на самом деле, Австралия похожа на Россию в плане больших расстояний между городами. Вот. И, конечно, не такая большая, как Россия, но сама суть то, что тоже для того же там австралийца не проблема съездить там повидать девушку за 300 километров. Yeah, look, for instance, in my last year of school, I had a 750 Honda F1, the square type ones, 754 F1. I rode 40,000 kilometers in my last year of school. Just seeing people, exploring, every weekend, Canberra, Sydney, it's like 300 kilometers. Да. И как бы, для вашего понимания, в последний год его учебы в школе он проехал с Honda F1. Yeah. Да. На Honda F1 порядка 40,000, yeah? Yeah, 40,000 40 тысяч километров в год. It's a 1978 bike, I think. Да, байк 78-го года. Просто, чтобы с людьми повидаться. Да, просто повидаться. Общительный парень, 40к намотал, и поздороваться. 40k, it's a lot. Yeah. For just say hi to some people. It was, you're young, you want to go out, you want to explore and meet these crazy other bikers who are older and, they live places. And it was a great experience. And in those days, you could actually go quite fast. The police weren't really a problem back then. Ну да, в целом, как бы, когда ты молодой, тебе хочется ездить, так сказать, просто смотреть на этот мир, да, как бы путешествовать, и на самом деле ты мог ездить довольно быстро, потому что полиция тогда не особо сильно на все это дело реагировала, не то, что сейчас, насколько я понимаю, в Австралии. Так, давай к путешествиям переводим. We've heard that you have a lot of, like, really to say, big, I don't know, I forgot the English words. Long distance ride. So I've heard you've been in Norway, yeah? No. Can you please tell me not about like specifically Norway? Yeah? Okay. Yeah, well, but about that like big ride. Big rides. Okay, my first really big ride. 7 minutes. Стоп, перевод ты людям дашь? Вопрос задал и чешет дальше. О, пригласили переводчика. Да, иногда забываю переводить. My first. Да, на самом деле первая. Какая была именно первая? Я первое, что сказал, то, что мы слышали, это было в Норвегии. Да, но мы об этом потом поговорим. Какая была именно первая, именно как начал большая поездка такая среди, как бы по многим странам. But before that, 1995, I flew my ZX9R, 94 model ZX9R B1 to London, air freight. Got on that bike, I registered it in Scotland so that I could have the green card insurance, but I kept the Australian number plate. Oh. And I rode 25,000 kilometers around Europe in about 6 months. Oh. So that was my first big ride. 95, yeah? 95. Первая большая поездка была в 95 году, когда Кент из Австралии переправил в Лондон свой ZX9R. И вокруг Европы, получается, по всей Европе, где-то было 25 тысяч километров. Это была первая такая большая поездка. And that's where I discovered why they make those motorcycles like they do, because you can do 280 kilometers an hour on the Autobahn and no sweat. Great. Да, и в этот момент он понял, для чего делают вообще такие мотоциклы, потому что ты можешь просто 200 ехать по автобану и даже не вспотев, абсолютно вообще не парясь по этому поводу. Yeah, but the Norway ride, well, that's kind of, okay. I was on a ride
VFR like I'm riding now, VFR 1200X. With a buddy, we were sponsored, but we got in trouble. I went to prison for 3 weeks, and my buddy got killed when he hit a moose in Swedish Lapland. Yeah. So if you go on these expeditions and you expect, innocently to just go and have a lot of fun, things can change really badly, very quickly. Да, также была поездка также по странам Европы, они спонсировались Хондой вместе с приятелем. И так получилось, что Кент, так сказать, немножко превысил скорость в Норвегии и попал в тюрьму на 3 недели. Да, за такое в Норвегии сажают в тюрьму. И, к сожалению, in Sweden, yeah, the body. My buddy got killed when he hit a moose. In Sweden. In Swedish Lapland. Right up in the Arctic Circle. Да, и в Лапландии, шведской Лапландии, насколько я понимаю, его товарищ сбил лося и, к сожалению, погиб в той поездке. И что я хотел сказать, то что когда вы путешествуете, все это, конечно, весело и интересно, но все может очень быстро поменяться, и просто нужно быть очень сильно осторожными в таких поездках. Так, что ж, Кент, про твои путешествия предыдущие мы уже послушали. Вот сейчас ты в России, и ты поучаствовал в этот вторник в нашем проекте «Вторник на колесах», который делает наш клуб Всем. Расскажи, пожалуйста, про это. So, Kent, we've heard about your previous, trips, like vast trips through all of the Europe, and recently you participated in our project. We call it Thursday on Wheels. Tuesday, Tuesday on Wheels. And I have such problems, a little bit problems with all this naming. Either way, Tuesday on Wheels. So, what can you say about it? What do you think about such kind of a project? I think it was really cool. I love the rationale for it. Really made sense. Bunch of guys who hang out at home. They have bikes, but they just make some excuse not to ride the bike. You've got the family, the blah blah blah. And the Tuesday night ride, it's a great idea. I thought it was a great way of people getting together. And what surprised me was the different types of bikes that all got together and everybody's on the same level. That's what I felt anyway. Кенту очень понравилось, и он сказал то, что есть ребята, у которых есть мотоциклы, различные семейные проблемы, дела, но при этом во вторник вечером они собираются все вместе и катаются по ночной Москве колонной. И то, что его еще очень удивило, то, что абсолютно разные типы мотоциклов. То есть начиная от крузеров, заканчивая спортбайками, да, и все примерно на одном уровне катаются и просто наслаждаются поездкой. Something else? Yeah. I wrote to my brother, and I wanted to make it sound cool. I said, I went for a ride with this biker gang, heavy duty guys, and we terrorized the locals with the noise and the music. Fuck, that was insane. Кент написал своему брату, он хотел, чтобы это звучало очень круто. Он сказал, что я в России катался с бандой мотоциклистов, и мы просто терроризировали местных ребят на мотоциклах, местных ребят, жителей, да, местных жителей города этими всеми громкими звуками. Просто музыкой, да. That was an experience, I have to say. I've never experienced anything like that. But you know what? I have to be honest and say that I'm not a big fan of Harleys, for instance, or Harley-type bikes, because I've always been into sports and now the adventure tourers. But man, on that ride, it just totally made sense. I really finally understood. Да, и Кент говорит то, что он, в принципе, не является большим фанатом крузеров, таких как Харли Дэвидсон, стандартных крузеров, чопперов, но на этой поездке. Да, то есть Кент больше спортбайки предпочитает, там, спорттуристы. Да, теперь уже, теперь спорттуристы, да. То в этой поездке крузеры... Он понял, да. Так, ну что ж, Кент, теперь расскажи именно про нынешнее путешествие. Мы послушали про прошлые. Вот сейчас твой маршрут, откуда, куда, ну и, скажем так, зачем. So, Kent, we heard about your previous trips, like Tuesday on Wheels and everything like that, about your experience of your biker life. But right now, you're in Russia, So,
tell us, please, what is your trip? What's the starting point? What is the end point of your Okay, route? And well- why you're doing this? Yeah, I asked myself that same question. Yeah. But it was different at the start because I shipped the bike to London by sea freight. VFR, yeah? The VFR 1200X cross-tour, adventure bike. На самом деле, Кен говорит, что я сам себе задаю этот вопрос, зачем я это делаю. Но все началось как? Он отправил свой мотоцикл, нынешний это Honda, VFR 1200X, опять же из Австралии, в Лондон. And that takes approximately 8 or 9 weeks. So it's a long journey. You have to send it out first, and then I followed it. So in that time, many things changed in Europe, of course. Да, он отправил его морем, и это заняло примерно 8-9 недель. И за эти 8-9 недель много что в мире и в Европе изменилось. No. But I had always had in my mind to get to Russia. I've been in Russia 6 times before. I've worked in Russian film industry and have photographic project here with shooting the Soviet and Russian airplanes. And I met through that airplane project, I met Oleg. He contacted me and we became friends, and that's how we've ended up here. На самом деле, Кент, он очень хотел оказаться в России, он был здесь уже 5-6 раз примерно. 6, да. И у него есть проект здесь. Он до этого работал мастером по спецэффектам в фильмах, в том числе в фильме «Кандагар». Это тоже в том числе его творение. И у него есть проект, где он фотографирует старые советские самолеты, в том числе военные. И так он как раз познакомился с Олегом, с нашим другом. Да, Олег, привет. Да, Олег, привет. И как бы, что и привело нас сюда, в данный момент. Oleg. Yeah, and in a way it just worked out that I just had to come here because although the plan changed, I didn't want to give up, riding a motorcycle is about commitment as well. And I knew I needed to be in Russia with that motorcycle, no matter how hard it was going to be. And it was a cold and long ride, I have to say. Yeah. Да. И Кен говорит то, что все изменилось, но при этом все равно он очень хотел попасть в Россию. Именно на этом мотоцикле. Именно на этом мотоцикле, после того, как путешествовал по Европе, это было тяжело, холодно, но он наконец-то очутился здесь. Yeah, I'm at now with the recent events, even in the last day, it looks like it's not, unfortunately, I need to get that bike out because who knows what's going to happen. I can't risk the bike and the gear, which is worth a lot of money, staying here and me in Europe. Originally, I was going to leave it in Moscow and come back next year, but it's just too uncertain. So I figured I will be back, but I'll just fly in and just hire a bike maybe. I still want the Russian adventures. Да, но у Кента на самом деле были планы путешествовать. I'm just a little bit adding up to your conversation. Попутешествовать он собирался поехать в Дагестан, но, к сожалению, в связи с последними событиями, сегодня, чтобы вы понимали, сегодня 22 сентября 2022 года, мы записываем это, ему придется уехать из России в сторону Европы, потому что рисковать своим мотоциклом, особенно экипировкой, которая стоит в несколько раз дороже, чем сам мотоцикл, он не может. Но он очень надеется, что он вернется, может быть, арендует здесь байк. Да. Да. Я думаю, что обязательно вернется. I'm pretty sure that you will come back. Definitely, and now that I've met you guys, absolutely. I know I have brothers and sisters, and it's excellent. Молодец. Молодец. И по поводу текущей поездки. Последний вопрос, наверное, да, на сегодня? Да, я думаю, да. За текущую поездку в скольких странах ты побывал и сколько примерно километров ты проехал? And I think the last question for today is in this trip, in how many countries you've been and about the kilometers, how many kilometers you rode? 10 countries. And not that far, maybe so far 6,000 kilometers. Ну то есть всего, да, 10 стран, где-то 6,000 километров. Yeah, but if you will go to Dagestan... the Dagestan thing is not happening. I wanted originally to go to go see the Caspian Sea monster, the plane, the Chronoplane, and then leave through Georgia and back to Czechia, where my base is.
But now the Georgian border, it's just kaput with everything going on. So I decided, really, I'll go back by the northern route through Latvia. Да. Да, Кен говорит, да, конечно, он планировал поехать через Дагестан, очень хотел увидеть Каспийское море, потом через Грузию поехать, возможно, в Турцию, но сейчас, к сожалению, придется ехать через Литву, обратно в Чехию. Где, собственно, его база, как он сказал. сказал. Да, европейская база. Yeah. Так, ну что ж, друзья, вот такое интервью на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Кент, у нас для тебя специальный подарок от клуба Seven Roads. Вот, чтобы ты как бы запомнил это. Ты, когда вернешься, конечно, обязательно мы встретимся еще. So Kent, we have a special present for you from the Seven Roads. Oh, far out, man. That's just MCC club. Yeah, amazing. And for you to remember this trip. I will definitely remember that. Thanks, guys. You're welcome. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. I really appreciate it. Yeah. That's just, wow. Fantastic. Thanks so much, guys. And thanks for the other night. It was just great. Да. I'll send some video when I do my edit as well. Спасибо большое, ребята, за это интервью, и увидимся снова. Ну, а мы, друзья, собственно, прощаемся тоже с вами. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все ссылки на сайт и на Кента. YouTube-канал Кента. Да, обязательно проходите. Beast of Voyage. О, Beast Voyage, not Best Beast. Voyage. А Beast Voyage. Beast of Voyage. Зверь путешествий. Beast of Voyage. Подписывайтесь также на канал Кента. Что ж, ребята, вот так сегодня все было. Всем огромное спасибо. Что еще? My bike is called Begamot. Его мотоцикл называется Бегемот. Да. Кстати, без шуток, мой тоже. By the way, mine, the name is the same. I call him the Behemoth. Yeah. Really? Yeah, Okay. Because large and powerful beast. Yeah, that's right. Вот видите, у них даже мотоцикл одинаково называется. Что ж, ребята, всем пока. Пока. Пока.